ni ceceni ya Inooro TV. Maria toko hariirie Inooro Miaraho. Onjoria anyire ukenerera kuregerio kwa mawatho ma COVID-19 makiuga kuri na dalili cia biacara gucokereria. Andu ethi kuma Kirinyaga marorio maumire kwiyandikithia guthomera kothi cia moko thukuru-ini iria ihuritwo njeki ni thirikari. Na ene ngari cia ukui wa muingi mararira thirikari imateithie kuhurana na ungumania uria ugomeire ruhonge ruu. Shokeria gatha cia mwanya turi na mwihoko muthenya waku wa muthia wa mweri wa 10 mwaka wa 2021 ni utabarukite na njira ya waragania angikoma matanya maku matihigite gukinya muthenya wa umuthi mweri uturajiriria ugukorwo na mawega muturire-ini waku jitagu muriki wa mushoki gatha cia mwanya ni kunyitana na ithue na gutucagura tukumenyithie maria mothe turi namo tukianjiriria thutha wa President Uhuru Kenyatta kuhingura bururi na gwitikiria maundu gucokereria. Onjoria thiini wa kaunti ya Nyeri maruga ni majiriri kuona dalili njega cia biacara ciao kwarahuka no na kuri uguo maruga ni kwagirire thirikari kumahura njeki no uteithio wa kimbeca amukuri biacara cia thinekanire fiu thutha wa bururi kuhingwo kumana na murimu wa COVID-19. Biacara cia mikawa na irabu ni imwe cia iria ciahutirio na gikiro kinene ni mawatho maria magathikirwo mwaka wa 2020 ma kuhurana na gutamba kwa murimu wa COVID-19 na thutha wa mawatho maya kuregerio onjoria aya mari mihango-ini ya kugeria kururumwo na biacara ciao. Imwe cia cio iratiranitio mirango biu ona gutuika imwe ciekorire ikinyihia aruti a wira na gutiga oro anini tu aria maraheanaga motungata manini maria maretikiritio. Andu aingi a hospitality matirari mawira ni undu wa gukorwo kwina COVID bururi ukahingo na ni affected so many thousands of people. Ni kiumia kimwe na nuthu President kwanina kuhingura bururi na onjoria ya marauga ni ona gutuika gukorwo twerekeire murumo wa githurano koya kuhinga riera ria wonjoria. Customer ni metikirite ni maihukitie uhoro uyu na gikeno kinene tondu marahanaga ta andu mahingiritwo ina cage na riu ni mareketie gukorwo mari arekererie makorwo makienjoy entertainment ona ni murona ciana ni ndehe andu ni marakungwira uhoro uyu na turona there will be a positive change. Ni ati COVID iyo iri okuo na andu no nginya mathie na mbere na kwigitira na maundu maria twiritwo. Number 2, bururi ni uraikarire withi ihinda iraihu muno na wina nginya mathina maria makoretwo mari kuo ta ma ngombo ici twiragwo horo wacio. Riu uguo ni kuga atiriri bururi uyu ungiringanira na horo uyu wa ithurano tondu naguo woka no wagagagia ri ni kuga onakorwo bururi ni uracoka nomo na bururi ni ugukorwo ugithie wega no kiambatira ugigacoka ta riu haria wari mbere ya COVID ri ni kuga undu ucio ndirona ukihoteka tukirite nginya githurano. Ihinda riri manageria kwiribariba na gucokaniriria kinini kiria mangihota marauga no makene korwo thirikari no imanyitirire kuona riera ria wonjoria riri thi muno. Ngana no ria andu aya marahinyiririo riria bururi urari muhingiri especially andu aya mena guku runguri ni thirikari imahe packages kana imahe ngombo kana igina cia kuhota gutuma mokire. Iyo ni very important tondu riu andu amwe biacara ciao na itikahota gukira. Iyo ni iria yetagwo na githungu stimulus packages. Iyo ni necessary hari biacara iria irokira na biacara iria ingi andu mahingite na makaremo ni kuhingura. Kiria kingi ni uhoro wa kuguithia magoti. Biacara ici cia andu aya anini ici cirarikirie kuhingurwo ona ici nene
nĩ ikũbatara kũgĩa na nyamũ ĩrĩa ĩtagwo tax break kana ciehererio magoti nginya ta mĩeri 6. Kũhingwo kwa irabu na mĩkawa to ene na aruti a wĩra kũrahutĩtie amu nĩ kũrĩ andũ angĩ ta aini ona kana arĩa maheanaga motungata ma gũkenia ciana arĩa onao marahũtĩire ho. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Thengi muno Wangui wa Mwangi nĩ riboti ĩyo. Twamba tũikare oro hau harĩ biacara. Ngwatanĩro ya ene matatũ gũkũ bũrũri-inĩ nayo rauga nĩ ikenereire itua rĩa thirikari rĩa kweheria watho wa kabi, makiuga biacara ya ũkui rĩu nĩ yanjĩtie kwandĩkithia baita. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩao Dickson Mbogua moretie thirikari yambĩke mĩtaratara ya kũhĩtana na maabithaa a borithi a traffic na akanjũ mataũni-inĩ matiganĩte bũrũri-inĩ arĩa matuĩkĩte tũrĩa nĩme twa gwĩtia matereba na makanga mbeca. Makiuga ungumania ũcio nĩ ũramatwara hathara o rĩrĩ marageria kwĩũkĩrĩria. Ndĩrenda kuga atĩrĩ ũmũthĩ nĩ tumana ikaro na andĩki a magathĩti na mohoro tukĩgeria kũrora ũhoro wa mahaki marĩa mathiaga na mbere barabara-inĩ citũ, tondũ ihinda rĩrĩ nĩ matugĩte mũno nĩ maingĩhĩte mũno na thigari ihinda rĩrĩ iretia mbeca icio na hinya ikiugaga atĩ nĩ ciao na ikiugaga nĩ marathiĩ nĩ matereba marĩa matararĩha. Koguo tũkoiga atĩrĩrĩ, mĩaka mĩingĩ nĩ tũkoretwo tũgĩteta mũno ta andũ a matatũ kana andũ arĩa ma-invested thĩinĩ wa matatũ, na tũkoretwo tũkĩrĩra atĩ mahaki nĩ makoretwo maingĩhĩte mũno na nĩ marathiĩ na mbere na nĩ kũroneka nĩ ta thirikari ĩremetwo nĩ kũmasort out kana nĩ kũmeheria. Na tũkoiga atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ maremetwo matigĩtuĩke legalized, matuo official na thigari ciheo marithiti, kĩhonia kĩrĩa kĩngĩtũreciria hihi kĩngĩhota kũruta wĩra nĩ kũ-digitize ũhoro wa kũrĩha mabaini. Currently nĩ tũĩ baini magoti maitũ, baini icio nĩ ikoretwo ciĩ nyingĩ mũno, nĩ ithiaga nginya 100,000 na makĩria. Na tũkoiga atĩrĩrĩ, thirikari ĩthondeke a task force na ihote kuhusisha, yani kurehe Ministry ya Transport, Ministry ya Interior, Ministry ya Treasury na NTSA na ICT na Judiciary ukorwo na representative kuma sector icio twogete ithano, netha komiti iyo ihote kurora uhoro wa mafaini maya tũrĩhaga. Kuo kambuni ya thimũ ya Safaricom hamwe na ũnyitanĩri na rũhonge rwa ciana thĩinĩ wa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UNICEF nĩ marugũti kambeini ya kũhinyĩrĩria mũingĩ kũgitĩra ciana kumana na mogwati marĩa macing'ethagĩra mĩtũrĩre-inĩ yacio. Mũbango ũyũ ũrugũrĩtio itemi-inĩ rĩa kũririkania mũingĩ kũgitĩra ciana kumana na waganu wa mĩtambo ya kĩrĩu na kwagararwo kwa ihoto cia ciana, ta ũrĩa Wanjikũ wa Kĩmani aratarĩria. Rĩrĩ thĩ ĩrathiĩ cenjetie nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa macenjetio nĩ tekinoronjĩ, noguo mĩtũrĩre ya ciana ĩraikio ũgwati-inĩ makĩria, na nĩkĩo kambuni ya motungata ma ũkinyanĩria wa thimũ Safaricom ũnyitanĩri na rũhonge rwa UNICEF na rũrĩa rwa ciana thirikari-inĩ marugũrĩtie tabarĩra ĩno itemi-inĩ rĩa mageria ma kũgitĩra ciana. Riboti ĩrĩrekereirio ya kuonania ngero iria iratũngio ciana yonanĩtie atĩ kaunti ya Nairobi yo tu nĩ kwandĩkithĩtio ciĩko 17,000 gatagatĩ-inĩ ka mweri wa Mũgwanja mwaka wa 2020 na mweri wa Kenda mwaka ũyũ. The National Child Helpline received more than 1,400 calls relating to child protection between January and September this year, with neglect, defilement and physical violence the most common issues raised. Here in Nairobi, we also heard that the Department of Children's Services recorded almost 17,000 child protection cases between July 2020 and September this year. Gũkĩrĩo ikundi ici nĩ irekereirie namba cia thimũ iria mũingĩ ũngĩhũra nĩguo gwĩtia ũteithio wa naihenya harĩ kũgitĩra ciana kumana na ngero. Namba icio nĩ 116 999 112. But we also have online platforms that have now come up under a threat to the welfare of our children, and this, if not checked or regulated, will be a big issue to the children. And as a company, we have committed to try and protect you
from online child abuse, because as the biggest internet service provider, it is our responsibility to keep you safe online so that you might understand the internet of good things. Our society, just like the rest of the world, is experiencing violence and abuse targeting children, and this calls for a paradigm shift. Statistics from the Violence Against Children Survey report of 2019 depicts how violence is deep-seated in our society. The report shows that nearly half of females, 45.9%, and more than half of males, 56.1%, experienced childhood violence. Ngiro iria iratongio ciana ciongererekete makiria hindi ya mututhuko wa COVID-19 na kaunti cia Garissa, Wajir, Baringo, Turkana na Kilifi niguo kuri na ciiko nyingi cia ciana kwaga kurikia mathomo ni undu wa maundu ta ukia, tuiritu kuohanda na ihiko cia tene. Children are the most vulnerable in our society, and as such we should protect them against physical, emotional and sexual abuse. Children don't exercise decision making, and therefore they depend on us as adults for guidance, and they trust us to do the right thing to shield them from harm. The most unfortunate thing is that the adults who the children have trusted us and those who've been bestowed with the responsibility to protect these children who are the meek and the weak, we are the ones who exploit and hurt them. Kabeni ino ya kugitira ihoto cia ciana itanyitwo kuriugio kaunti ciothe 47. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani. Thank you, Wanjiku, na riboti yo. Kugena kwa mutongoria wa kiama gia TSP Mwangi Kiunjuri ni aroria andu ethe maumire kwa uigi na kuoya kura riri itigarite thiku igere tu cia mihango ino gutafanirio nja ya ofici cia IEBC. Akiaria aritorani ria yumiririe mwena wa irathiro ria kaunti ya Laikipia kuria nyitana ina etekia kanitha wa AIPCA. Kiunjuri augite ati kura cia andu ethe ire na hinya wa gutwithania mwerekera wa utongoria uria ukuoyo guku bururi-ini. You know, the power of the youth can only be exercised through their vote. If they have a vote, they can vote and make decisions. If they are not going to be registered as voters, then they cannot make decisions. Because decisions will be made during the election. And it's only those who will be having votes that will be able to make that decision. There will be so many in the country, so many everywhere, so many in public rallies, so many in job seeking, but there will be so few on the table where decisions will be made. So they better go out and register. They should also know that there are people who are demoralizing them, who do not want them to register as voters. Reason? Because they don't know how the youth will behave and whom they will vote for. And therefore, because it's a vote that cannot be decided where they go, some people are very happy that they are not registering. So you should ask yourself why your daughter, your son is not registering. Munite atia ana kena iletu niyo tuke chicho roshio noma akurejesta katika kueleza ile yodhamaki kogina kuo kiama kia uteti kio ikineta United Green Movement nikigete na shikaro na tatikuma kaunti ya Machakos aria marenda gukarirukio federa ya kiama giki kuhuranira ituro itiganete cio teti hindi ya githurano kinene kia mwaka twerekeire iguru ria mihango iri irathii na mbere ya kwandikithia aiki ya kura utongoria wa kiama giki kia United Green Movement itumite ateti akio mathi matura-ini kuigithia andu maumire thiku ici ithatu itigarite nigetha moe kura andu ethi aria marahinyerio kana niyo marahinyerio na gikiro kinene makoro makeyumiria na kwandikithia ta aikia akura. Tunataka extension of registration of voters by IEBC. Wananchi would want to register, but the timeline is too short. We want to request the National Assembly to introduce a supplementary budget and create additional funds to IEBC so that they can continue a continuous and extensive registration of voters going into the future.
na tunataka tumuulize Chebukati kwa siku 3 ambazo zimebaki, sisi wenyewe tujitokeze, na nataka niulize wakaaji wa kaunti ya Nandi, kwa sababu out of 6 million voters, wakaaji wa kaunti ya Nandi ambao hawajajiandikisha kupiga kura ni more than 112,000 residents of Nandi who are eligible to register as voters. Nataka niulize kwa heshima wakaaji wa kaunti ya Nandi, in the next 3 to 4 days before the deadline is closed, as we wait for extension, we request that let us register and achieve the target. Because as we talk as a Nandi, we have not even approached 50,000 new voters. Tugocokeri ngatho ni guthii na mbere na kunyitana ithu gukinya hau tukinyete tukoba tuikirie wana twacokereria twina riboti ingi makiria iria tuli nacio.